Well, in the last months of my 12th standard, I was suspended from my school because I had, I just, one fine night, me and my friend, we both decided that we want to go out of the hostel. It was really strict and we went out for the entire night, roaming around, having fun. And, so I was suspended. So. Hey friends, this is Dr. ANKITA KHANDELWAL and I've done my MBBS from Government Medical College and Hospital, Meerut, Maharashtra, and thereafter I've done my postgraduate in obstetrics and gynecology from Rajendra Institute of Medical Sciences, Ranchi. So today I'm here to talk about a few experiences, a few things that I went through during my preparation. So I think it's been a long time now, and I started my preparation when I was in class 11th. That was back in 2006. So for my 10th and after my 10th, for my 11th and 12th, I went to New Delhi and I was studying in AMITI International School, Noida. So we had a institute there, AMITI Institute of Competitive Sciences, AICE. Where we were given, books and all, and they used to give us coaching classes to prepare for the exams. So I wasn't really very serious then, and I used to just take it very lightly. Well, physics, chemistry, biology, and psychology, apart from English, were my subjects. I hadn't opted for maths because I was really, really bad at it. So I remember I was really good in biology right from my 8th standard, 7th, 8th standard. I used to love biology, I was very mesmerized by, how the systems of the body work and how everything just coordinates and works out beautifully in the end to, make a human being. So biology was never a problem for me because it was something that I was curious about all the time. So the main problem was physics. Since I was bad at maths, I was equally bad at physics. So, all those formulas, the gravitational force and whatnot used to scare me like anything, the vectors and I don't remember what all. So 11th and 12th, I was just having the time of my life and I wasn't really very serious about it until I reached my 12th standard, and in the end, like around November or December of 2007, I was, really, I really thought that, oh my God, now what after 12th? What do I do? So apart, along the, I realized it pretty late that the syllabus for CBSE PMT, which we had then, All India PMT, and 12th, 12th boards were same. I don't have a doctor in my family. I'm the first doctor of my family, and no one was actually there to give me guidance. So I did not know that the syllabus was same. So if I studied 11th and 12th properly, I would have cracked my All India PMT in the first attempt, but I did not know it. So the first point is, stay well informed on what you're doing or what you're trying to pursue or what you want to crack. Just talk to people. I am a very introvert person. I tend to, not talk to people. I just, decide by myself, and somehow, that has not really helped in my life. So 11th was just, it was just gone like that. 3/4 of 12th standard was gone just like that. And then I studied for my 12th. Well, yeah, let me make a point here. I was a very average student during my school life, like how an average student is. Not really amongst the toppers who would always be, who would always be teachers' pet or loved by teachers, or looked up as someone ki are bhai ye to kuch karega life mein. No one looked at me like that. I was a pretty average student. I was happy in my life. I used to play, I used to study as much as I could, and I never used to
I never used to take it as a burden. So but this thing I had, right, since my childhood in me, that I wanted to be a doctor. I don't know how that came into me, or I have never seen a doctor in my family, but I had seen a few doctors who had actually made a difference in my life. Like when my nephew was born, the obstetrician comes out and says, hey, it's a baby boy, and we all were so happy, and we were gleaming with joy. So I think somewhere that it's stupid, but somewhere that was the point where I thought that I would want to be a gynecologist or an obstetrician. I did not even know that I had to do MBBS before doing my post graduation. I used to think, 12th के बाद सीधा जाओ और सीधा gynecology पढ़ो और doctor बन जाओ. So I did not know that. I got to know it only when I approached my 10th standard or something like that. So I was 3/4 of my 12th was done, and I thought कि अरे अब क्या करना है यार, डॉक्टर तो बनना है, एग्जाम तो देनी है, पढ़ाई तो कुछ करी नहीं है ज़्यादा एंट्रेंस के हिसाब से. So I thought कि चलो just leave the entrance part behind, because 12th के marks भी admission के लिए आगे they are important to get into a good college, or even if you want to go abroad somewhere, if you don't crack your entrance exams. So I thought chalo, let's just leave this preparation part for a while and focus on my 12th. And I did really well. In the last months of my 12th standard, I was suspended from my school because I had I just one fine night, me and my friend, we both decided that we want to go out of the hostel. It was really strict, and we went out for the entire night, roaming around, having fun, and so I was suspended. So but I studied at my home. I came to give the exams, and I scored pretty well in my 12th standard. I realized that okay, I'm not that bad. So I scored pretty well. So that gave me a boost, a confidence boost, because my confidence was really low when that happened to me in school. I was really young, and when you're so young at that age, something like that happens to you, you feel that you're worthless and you will not be able to do anything. What if you score bad and you're going to again disappoint your parents or your siblings or whatever. So I had a very supportive family. They really loved me, and they had supported me then, and they still support me now. So I just cracked my 12th exams with very good marks. So then I thought, okay, since I had filled the forms, so I was like, okay, let's give the exam. So I very casually went and gave my All India PMT prelims. To my surprise, the cutoff that year, 2008 I'm talking about, was very low. It was around 88 or something, and I remember scoring 86. I was really shattered. I was like, what the hell? Okay, just 2 more marks and I would have cleared my prelims, and maybe I would have cleared the mains, who knows. So after my 12th exams got over in March, I studied for religiously for 2 months. Whatever I had studied for my 11th and 12th, I just kept on revising that, and I didn't put any extra efforts. I didn't do any other books or say other entrance books, because I didn't know about it then. As I told you, I was very less informed about the thing that I was doing. So I thought, okay, let's give another try. But would my parents allow? Because I was the one who was suspended in 12th standard. So will my parents, would they be so confident to leave me alone again to prepare? Because I come from a very small city. I come from a small city of Balasore, that's in Odisha, and we don't really have coaching institutes there even now. So I thought, if I stay back in Balasore and try to study on my own, it's not going to work, because you need that environment to study. You need a lot of people studying the same thing for this. You have to see how many people are actually toiling for the same thing that you are fighting for. So my sister talked my dad into it, and she convinced him, okay, let us give her one shot, one try, and if she does not, then we'll just maybe let her go and do a normal graduation. So that was something, that was an opportunity for me, and I was given a big opportunity
I was really happy. So I joined Akash Institute in Bhubaneswar in the year 2008. It was a 1-year classroom course, and I joined it, and I stayed in the hostel, and I used to go and attend my classes. I think they used to take classes from 8 in the morning till 2 in the afternoon. So I attended all my classes. So back then there were no mobiles. I wasn't given a mobile. There were mobiles, but I wasn't given one. I was given a mobile after I cleared my prelims. So I wasn't given a mobile, so I didn't have much to do, all I ever did was, sometimes go out in the evening or eat some chaat or puchka with my friends, and, go out for a movie or something. I remember Bachna Hai Hasino released that year, and I watched it thrice. I don't know why, but I did that. Jaane Tu Ya Jaane Na release. So, I not that I was always studying, always into books or something. But one thing I remember I used to do was whatever was taught in the class that day, I used to come back, I used to study in the evening. I used to revise or learn, whatever you say, or practice. If it was physics, I used to practice. If it was, because I think all the 4 subjects were taken from 8 to 2. So I used to come back in the evening and just read it or learn it or practice some questions from it, and I was done for the day. I am not the kind of person who would study for 12 to 14 hours or 18 hours and toil like that. I'm not like that. Even now I'm not like that. I study, that is what is needed actually. Even if you study for say 6 hours, your 6 hours should be productive 6 hours, and they are better than unproductive 12 hours or 18 hours. And moreover, when you are sitting unproductively for 12 hours, 18 hours, you're tiring yourself out, you're exhausting yourself out, which is not needed, because life is, it's very surprising, it's very surprising. I've seen, I told you I was an average student, so I see that, when there were really good students in my school, in my seniors, I remember this one particular female. She was very good in studies. She got the Student of the Year award, something like that. I don't remember properly. And we used to think, oh my God, this girl is going to do something really, really great in her life. Not that I'm condemning, but I'm just talking about destiny here for a while. And I want to tell you that I think she gave 3 or 4 attempts of All India. I think 3 attempts were allowed back then for AIPMT. And she couldn't crack any of it. She ended up doing her BSc or whatever she has done. I don't know what she has done after, but she could not clear her All India. So I want to tell you one small thing is that believe in destiny, right? Everyone is here on this earth for a purpose, to do something, to be something, to contribute to the society in a way or other. It's not necessary that you have to be a doctor to do that. I am not demotivating you here, but just, try to take it easy, because there are chances that you might crack it and there are chances that you won't crack it. There would be friends who would study less but crack it, and there would be people who would toil for hours and still not crack it. But that's not the end of life. There are so many other things to do in life. There are so many other branches. There are so many other opportunities. So never ever just get disappointed, because cracking this would just be the start of what I would call as a battle of your life, as the most tiring, the most exhausting, the most fun, the most, the most wonderful experience of your life. And it will not always be good. So, isliye, just take it easy, okay? Study as much as you can and solve as much as you can. And the most important thing, do not try to copy someone else. I have never done that. I've seen people studying for, my roommates when I was in hostel, when I was preparing for my MBBS. They would study, they would get up in 5 in the morning and they would study till 12 in the night. And I used to just sleep or read storybooks when they were doing that. And I used to think, oh my God, she's studying so much. Maybe she'll crack it and I won't. But then I realized that, it is her and I am me. I cannot be, who she is, or she cannot be who I am. So I just let it be. If I wanted to eat out, I used to go out. If someone wanted to come with me, I would hang out with them. If
If no one wanted to come with me, I would go alone and eat and come back. So that was how I am, and that's all how everyone should be. No comparisons whatsoever. That would just, bring you down. It would not do anything, because there are a lot of quotes going on, because the internet, the social media and everyone is so active, and we never had all of that during our PG preparation days or UG preparation days. We didn't have that. We never had those quotes which you all you all can get access to very easily because of the technological advancement that is there. So whatever quotes they write, whatever quotes are there, when I read them today, I realize, oh yeah, this is correct. This is how it should be, and it's not wrong. So yeah, let's get back to the preparation part. So I used to come back after my classes and I used to study whatever they taught. If I felt someday that I wanted to study an hour or two more, I used to do that. If someday I felt that I don't want to study today, I would just, read it once and just do whatever I wanted to do. Not that I was not serious, but that's how I am. And, your study, the ways you study should actually be according to who you are. If you are a fun-loving person, not that I'm telling you to go out and have fun for like 12, 13 hours, but what I'm trying to tell you is just try to, adjust the kind of personality you are and the hard work you have to put in. Because sure, you have to give in hard work apart from destiny, which I still believe in, because even after being, I've been in this field for like 11 years now, but still I believe in destiny, and it is there for everyone. Apart from all those factors, do not just totally rely on them, just on destiny, just on luck. There has to be a proper proportion of everything. You have to give in your hard work, you have to live your life, you don't have to drown in the in the competition. Just stay afloat. That's what I would focus on. Stay afloat. Do not just sink down with the pressure, with the people around you, with the competition, with the expectations. I understand that parents have expectations and they want their children to do well, but in the end, ultimately, whether you crack your NEET or not, they will come to understand you. They will learn to understand you, that they will learn to understand your capability, and not that you are not capable of anything in life. So just take it easy, one day at a time is what I would tell you. So that's what I would what I would say about the emotional part, the psychological part of it. Now let me come to the study part. So as I told you, I was an average student, not like a lot of teachers thought that I would be a doctor, or not a lot of people in my life had thought that I would be a doctor, but I did become one. So a lot of people condemned me when I was in 12th and suspended. So they told me that कि ये कुछ नहीं कर सकते ये बच्चे, ये बस नाम डुबाते हैं पेरेंट्स का, ऐसा वैसा. I felt bad. I didn't do anything wrong. I was really naive then. My friend and me, we were really naive, and we just wanted to go out for a day because it was so strict and we couldn't just go anywhere. We just wanted to go out and see the nightlife of Delhi. Not that we went to clubs or something. We were really underage. We didn't do that. And I still people people who still are my my relatives, they still think that I went to some place, did some party or something. We didn't do anything of that sort. We came back at 3 in the night because we couldn't find anything to do. We just went around, roamed around, because Delhi is a very active city. It stays awake till 2, 3. So at around 2 or something like that, we just came back to a hostel, but someone went and leaked the news that we weren't there for the night. So that's how we got into trouble. So okay, so I got a lot of negative what do you say, I got a negative impression on a lot of people then, that somehow that did not affect me then a lot. It did affect me somewhere. I felt bad. I felt, why did I do that? Why did I go out? Why did I
why did I want to have fun for some time? Because I just, I just wanted to, I thought that, maybe, all these people are right. For a moment, I thought maybe these people are right. But then I thought to myself that it does not matter. It's my life. And I was very young to think like that. But I did think like that. And like I told you, there were no motivational quotes then, and no mobile phones, and no forwarded messages about courage or, living your life or whatever. So I thought that no, it's my life, If I have made a blunder out of it, I will try to fix it, and I will try to, I will try to make it good, so that people, I didn't ever want people to appreciate me. But what I would want was to that they change their reviews about me. So I just studied on my own because I was suspended. I was not allowed to go to the school, so most of the chemistry, physics I used to study on my own, and I just used to practice questions and do the books that were there for CBSE, and just that's how I used to study. So coming back to the preparation part, so biology, zoology and botany were never a problem for me. I used to love that subject somehow. Like I told you, it used to mesmerize me. So out of all the 3 subjects, तुम लोग सबके कोई ना कोई ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो कि जो तुम्हारे फेवरेट होंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो. तो जो तुम्हारा फेवरेट है उसमें तुमको सबसे कम एफर्ट डालना है, बिकॉज दैट्स योर फेवरेट. यू रियली वांट टू नो अबाउट दैट सब्जेक्ट. यू रियली वांट टू नो हाउ, सी इफ बायोलॉजी इज योर फेवरेट लाइक माइन, यू रियली वांट टू नो कि यार ये कैसे होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये excretory system कैसे काम कर रहा है, and your favorite, the reproductive system, how does it work? Well, so I did postgraduate myself into that, so I can understand how much you all like that subject. But okay, so it is because of your curiosity that you really fall in love with the subject, and it becomes easy for you to grasp what is there in the books. For some people, if physics mesmerizes them कि ये यार ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम कर रहा है, ये वेक्टर कैसे करता है, ये मून पे इतना है तो अर्थ पे इतना है. फिजिक्स नेवर यूज्ड टू एक्साइट मी, इट यूज्ड टू बग मी अप, टू बी वेरी फ्रैंक. केमिस्ट्री वाज ओके, आई यूज्ड टू लाइक केमिस्ट्री. मतलब ठीक है, समझ आ जाता था. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, तो वो मुझे समझ आ जाता था. नॉट दैट आई यूज्ड टू पुट इन अ लॉट ऑफ ब्रेन्स इनटू इट. हाँ ठीक है, पता है यहाँ से कार्बन हटा, इधर ऑक्सीजन लगाइए, एक बॉन्ड टूटा. You have to play the arts in your mind for organic chemistry. If you would ask me how I used to do it, यहाँ से bond टूटा, just play it in your mind how it works. The atom of oxygen, the carbon atom or the methyl atom or the compound or the ethyl molecule, whatever it is. So biology में, so all those who all are weak in biology, who don't like to ratify, जो बोलते हैं कि biology lovers रटते हैं सिर्फ, it's not that. Biology is also something that should be understood. Biology is the basis of your medical entrance exam, because I would not say the medical entrance exam, I would say your MBBS, because तुम वही पढ़ रहे हो, that is what you are studying. Biology, इंसान का body, the parts, how it is working, how it coordinates, how it is how it is letting a human live every single day. So there's no point hating biology if you want to do medical. Okay, so you better love biology. That's my favorite subject. So for biology people, those who are weak in biology, what I would like to tell you is try to understand, not learn it. वो रटते नहीं है, हम भी नहीं रटते. मैंने भी कभी नहीं रटा है बायोलॉजी. मैं समझती थी बायोलॉजी को. I used to understand biology. I used to try to connect the dots of biology कि ये यहाँ से काम कर रहा है. तो say for example respiratory system कि ठीक है, जब तुम इंस्पिरेशन, when there is inspiration, तो तुम्हारे ये मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये रिलैक्स हो रहे हैं. एंड सेम ड्यूरिंग एक्सपिरेशन तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, तुम्हारा ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज हो रहा है थ्रू द कैपिलरीज. आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड, आई यूज्ड टू कनेक्ट द डॉट्स. ट्राई टू डू दैट फॉर वंस instead of remembering or ratifying biology. That would really help.
For chemistry people, like I told you, chemistry is something which is, it is like a structural thing. The organic chemistry is a structural thing. You got to play it in your mind, in your brain, कि you know ऐसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, वो कार्बन कम है तो आके अटैच हो रहा है. That's how you have to see it in your mind. For inorganic chemistry, see, it's all concepts, how the equations works and how you would get acid plus base is salt and water is an equation. यहाँ से ये change हुआ, वहाँ से वो change हुआ. A very simple thing. In the entire universe, everything is constant. There is a rate of change, but otherwise everything else is constant. Not that I'm great in physics, but I have learned this in my life. So जब भी तुम्हारा कोई इक्वेशन है जिसमें तुमको प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट्स कांस्टेंट. जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो इतने ही होने वाले हैं अनटिल एंड अनलेस तुम उसमें कुछ ऐड करो या उसमें से कुछ निकाल दो. जब तक तुम वो नहीं कर रहे हो तब तक वो कांस्टेंट है. बस वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स अपनी जो जगह है, दे एक्सचेंज देयर प्लेसेस और यू नो दे ऐड समथिंग टू देम और जस्ट सब्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम देम. So it's like that. So chemistry is like that. And physics, well, I was really bad at physics. You know, maybe some of you can give me some tips कि भाई कैसे करना है physics. तो since it was the difficult part, physics में मैंने क्या किया था कि देखो हर चैप्टर का, हर टॉपिक का एक बेसिक लेवल रहता है, एक इंटरमीडिएट लेवल रहता है और एक हाई लेवल रहता है. तो मुझे पता है कि मैं बेसिक लेवल वाला तो मैं कर लूँगी, चलो ठीक है. इंटरमीडिएट वाला भी मैं थोड़ा मोड़ा करके मेहनत करती थी, पढ़ती थी, समझती थी, सॉल्व करती थी. आई यूज टू ट्राई टू सॉल्व HC वर्मा जब भी मुझसे अपने CBSE के बुक्स नहीं होते थे, बट आई यूज टू गिव इट अ ट्राई बिकॉज यू नो दैट्स व्हाट लाइफ इज अबाउट. इवन इफ यू नो दैट यू वोंट बी एबल टू डू, बट यू गिव इट अ ट्राई. सो इट्स रियली यू नो सिली, बट आई यूज टू डू इट. कभी कभी HC वर्मा के भी सॉल्व होते थे. एक HC वर्मा का क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक दिन, तो भाई उस दिन फिजिक्स तो मुझे आ गई. And I used to just close my book and just go to sleep कि भैया आज की फिजिक्स तो मैंने कर ली, मेरे को आ गया, HC वर्मा का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अभी तो बहुत हो गया. So for people who are good at physics, well, you've got an edge in the entrance exams if you are doing averagely good in bio and chemistry. For people who are good in biology, you are definitely going to clear the entrance exam, but to get a good rank, you need to have good physics. And for those who are really good in chemistry, it's again like that. You're going to clear the exam, but for a good rank, you really need to have a cutting edge in physics, I guess. So for physics, I used to do the basic level, and I used to just थोड़ा बहुत intermediate level. High level वाला तो मैं छूती ही नहीं थी. So back then it was CBSE All India PMT. जो CBSE का रहता है. तो मैंने क्वेश्चंस तो बड़े सारे सॉल्व किए. फिर मैं प्रीलिम्स के एग्जाम देने गई तो प्रीलिम्स का मेरा क्लियर हो गया. आई क्लियर्ड प्रीलिम्स. माय बायोलॉजी वाज रियली गुड, माय केमिस्ट्री पार्ट वाज गुड, माय फिजिक्स वाज ओके. सिंस देयर वाज नेगेटिव मार्किंग, मैंने फिजिक्स को बहुत ध्यान से किया. जो मुझे नहीं आता था मैंने छोड़ दिया. गाइज, इट इज ओके टू लीव क्वेश्चंस इन द एग्जाम. ऐसा नहीं कि तुम 100 में से 90 छोड़ के आ गए एंड इट्स ओके. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. It's okay to leave what you don't know. It's okay not to know. Even today, I don't know a lot of things in obstetrics and gynecology. I am learning every day. Medicine is learning every single day. MBBS में आने के बाद तुम हर दिन सीखोगे. Every day you learn in the academic part. Every day you learn in your life. Everything, you know. So it's okay not to know. If you don't know something, just don't get embarrassed or demotivated. कि अरे यार मेरे को ये नहीं आ रहा, कैसे होगा? नहीं आता तो भाई नहीं आता. Physics is a concept. तुम अपने कॉन्सेप्ट लगाओगे, तुम्हें आ रहा है तो आ रहा है, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो वो तुम्हें नहीं आ रहा है. जस्ट accept it and move on to the next question instead of wasting time in the previous question. So acceptance of the fact that you don't know is very important when you're giving the exam. And the same holds for biology and the same holds for chemistry. अगर तुम्हें नहीं आता है तो just don't waste time on that. थोड़ा attempt करो, नहीं हो रहा भैया छोड़ो, next question में जाओ. फॉर ऑल यू नो कि तुम उसके चक्कर में 4-5 क्वेश्चन और मिस कर रहे हो, बाद में पता चला उसका आंसर भी गलत निकला और 4-5 क्वेश्चन तो और चले गए. इवन वन क्वेश्चन कैन चेंज योर रैंक ड्रामेटिकली इन द एंट्रेंस एग्जाम्स दैट आर देयर दीज डेज. ओके, सो प्रीलिम्स आई क्लियर्ड. व्हेन आई केम फॉर द मेंस के एग्जाम में हम लोग, आई थिंक यू गाइज डोंट हैव मेंस एंड वी हैड अ रिटन एग्जाम फॉर मेंस. तो आई सॉ फिजिक्स के क्वेश्चन तो यार बड़े इजी थे, ये तो मैंने सॉल्व किया है, ये तो मेरे CBSE के बुक में था.
ये तो मैंने इतने इतने एंट्रेंस के बुक कुछ कर लिए और देखने से निकलता है CBSE के बुक का. सो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. योर बेसिक्स, stay strong on your basics. That is going to really help you. Sometimes it's the basic questions which comes. तुम बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें सॉल्व करते हो, आता क्या है एकदम बेसिक चीज़, और उसमें तुम अटक जाते हो, राइट. सो वेल, अबाउट द बुक्स, आई थिंक अ लॉट हैज़ चेंज ओवर द पास्ट 11 years. जो बुक्स मैं करती थी, आई डोंट थिंक यू ऑल वुड बी डूइंग दोज बुक्स नाउ. मुझे भी याद नहीं है मैं कौन से बुक सॉल्व करती थी. मैंने बस एक बुक सॉल्व किया था, हार्डली, वो भी पूरा नहीं किया था. मेरे को जो आकाश में से स्टडी मटेरियल मिला था और जो मेरे नोट्स थे, मैं बस उसी को ज़्यादातर पढ़ती थी और उसी को सॉल्व करती थी. और मेरे पास ज़्यादा पेशेंस नहीं रहता था मोटे मोटे बुक्स पढ़ने का या सॉल्व करने का, आज भी नहीं है. तो मैं ज़्यादा अपना दिमाग उसमें लगाती नहीं थी, बिकॉज क्वेश्चंस तो वही रहने हैं, थोड़े से इधर चेंज थोड़े से उधर चेंज, ज़्यादा और क्या ही हो सकता है, कुछ नया तो होने वाला नहीं है. तो इसीलिए तुम्हारे जो अभी भी बुक्स आते हैं, मुझे नहीं पता अब कौन से बुक्स आते हैं नीट में, और अभी तो शायद सिंगल डे एग्ज़ाम हो गया नीट. So on the academic level, I might not be able to give you a lot of tips about, whatever I had, whatever personal experiences I had, I gave it to you. And regarding the books and all, देखो, the concept still stays the same कि भाई तुम चाहे कोई भी बुक सॉल्व करो, तुम एक बुक सॉल्व करो, तुम 2 करो, तुम 50 करो, पर वो जो बुक तुम सॉल्व कर रहे हो उसका जो आउटकम है, इट शुड बी गुड. ऐसा नहीं कि बस तुम बुक सॉल्व करने के लिए करो कि मैंने तो 4 बुक कर ली थी लेकिन फिर भी मेरा तो एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ. वो क्यों नहीं हुआ? दैट्स बिकॉज तुमने अपने बेसिक्स क्लियर नहीं किए, तुम्हें अपने बेसिक्स के बारे में पता ही नहीं है. द बेस्ट वे टू लर्न इज go to your coaching, whatever they are teaching you, come back and study that thing, revise that thing. In the end of the week, जो पूरे वीक भर में पढ़ाया उसको बैठ के 4-5 घंटे टाइम दो और उसको एक बार रीड करो. What I would tell you is revision is really important. जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल एग्ज़ाम्स दिए, आई रिमेंबर, ये मेरे साथ CBSE मेंस में भी हुआ था, ये मेरे साथ मेरे PG एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी हुआ था. यार मेरे से ना मैक्सिमम 3 रिविजन्स ही हो पाए थे. आई कुड ओनली रिवाइज इट 3 times एंटायर थिंग. सो व्हेन आई सैट फॉर द एग्ज़ाम, मैंने सिर्फ ये चीज़ मेरी 3 बार दिमाग में आई. जब मैंने अपने PG के एग्ज़ाम दिए तभी भी, जब मैंने अपने UG का फाइनल एग्ज़ाम दिया तभी भी, और जब मैंने अपना PG का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तभी भी, कि अरे यार 4था रिवीजन हो जाता ना तो बढ़िया हो जाता एकदम. मैंने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि मिनिमम 5 रिविजन्स आर नीडेड फॉर यू टू सिट इन एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम. 5 रिविजन, यू रियलाइज व्हाट 5 रिविजन्स मीन ऑफ द एंटायर थिंग. इट्स डिफ़िकल्ट, बट आई वुड सजेस्ट यू कम से कम 3 तो करो ही करो. 4 हो जाए तो बहुत बढ़िया है, और 5 हो जाए तब तो बेस्ट है. तो तुम लोग जब रिवीजन करते हो, अपना टाइम को बांटो कि अगर तुम देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर देयर. कुछ लोग हैं जो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं जो एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, 3-4 पढ़ते हैं. डिवाइड योर टाइम कि भाई मैं इतने टाइम ये पढ़ूंगा, इतने टाइम ये पढ़ूंगा, ये मेरा ब्रेक है, ये इसमें मैं जाके TV देखूंगा, ये इसमें मैं जाके 1 घंटा मोबाइल में टाइम पास करूंगा. और डिवाइड योर टाइम टू मेक श्योर. फिर तुम ऐसा प्लान करो कि तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन जो है वो 3 महीने में ख़त्म हो, तुम्हारा सेकंड रिवीजन जो है वो 1.5 महीने में, अगले उसके 1.5 महीने में ख़त्म हो जाए. फिर उसके बाद रिड्यूस द टाइम. तुम्हारे हर रिवीजन का जो टोटल टाइम स्पैन है उसको रिड्यूस करो, क्योंकि तुम जब पहली बार रिवाइज करते हो तो तुम्हें टाइम लगेगा. बट सिंस यू हैव रिवाइज्ड इट नाउ 2 times, एक बार तब जब तुम पढ़ के आए कोचिंग से तब तुमने आके पढ़ा, और एक बार तुमने रिविजन किया, तो 2 बार ही हो गए. तो 3rd टाइम में इट शुड बी फास्टर. ओके, इट शुड बी फास्ट, यू शुड बी फास्ट कि भाई हाँ ये तो ठीक है, रीड करो अच्छे से. मैं ये नहीं कह रही कि स्किप करो, रीड करो, बट ऑब्वियसली तुम्हें टाइम नहीं लगेगा उसको याद करने में या डॉट्स बनाने में. जो भी निमोनिक्स बनाने में फर्स्ट रिवीजन में बना लो, क्योंकि उसी में तुम मैक्सिमम टाइम दे रहे हो. उसके बाद जो रिवीजन होगा 3rd या 4th और 5th रिवीजन, उसमें तुमको बस अपने जो तुमने शॉर्टकट्स डाले हैं या निमोनिक्स बनाए हैं, या फिर जो तुमने किसी चीज़ को किसी चीज़ से लिंक किया है, उसको बस दिमाग में अपने रिवाइज करना है. सो मिनिमम गाइज एटलीस्ट 3 रिवीजन तो ज़रूर करो. 4 बहुत अच्छा, और 5 वेरी गुड. आई हैव सीन पीपल क्रैक एम्स एंड ऑल विद 5 रिविजन्स. आई हैव ऑलवेज, मैं हमेशा 3 पे आके अटक जाती थी, कभी 3.5 हो जाता था, पर 4 तो कभी नहीं पहुंचा. सो दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस.
I would like you all to learn from my mistake that I made and just revise as much as you can. और अब तुम्हारा जो सब्जेक्ट है, जो तुम्हें पसंद है, ऐसा नहीं कि तुम्हें वो पसंद है तो तुम उसको ज़्यादा टाइम दे रहे हो. डोंट गिव मच टाइम टू दैट बिकॉज यू ऑलरेडी लव दैट सब्जेक्ट. द कॉन्सेप्ट्स आर ऑलरेडी क्लियर. तुम्हें वो तुम उसको लिमिटेड अमाउंट भी पढ़ोगे तो तुम उसको रिटेन कर लोगे या समझ जाओगे. जो चीज़ तुम्हें प्रॉब्लमेटिक लगती है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो. मैं ये नहीं कह रही दिन भर बैठ के वही करते रहो, बट हाँ, अगर तुम 2 घंटे अपने फेवरेट सब्जेक्ट को देते हो तो जिसमें तुम्हें मुश्किल है उसे तुम 3 घंटे दो. और जितना तुम्हारा जितना तुम कर पा रहे हो उससे हमेशा उससे थोड़ा ऊपर जाने का ट्राई करो. जैसे मैं HC वर्मा ट्राई करती थी. मुझे पता है मेरे लेवल के बाहर है वो फिजिक्स के मामले में, लेकिन मैं करती थी कि नहीं भाई चलो यार करके देखते हैं. बहुत बढ़िया मोटिवेशन बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस एकदम टॉप लेवल पहुंच जाता है. लगता है कि वाह यार HC वर्मा हो गया, अब तो बस फिजिक्स तो हमारी चुटकी में है. बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कॉन्फिडेंस बूस्ट. तो तुम्हें इसीलिए कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए अपने लेवल से थोड़ा ऊपर इन द सब्जेक्ट्स दैट यू आर वीक तुम्हें जाना पड़ेगा. और तुम्हें जाना भी चाहिए यार. जब तुम MBBS में आ जाओगे, तुम फर्स्ट ईयर में रहोगे यार, इतनी पढ़ाई रहती है, पूरे 4.5 साल, इतने सब्जेक्ट्स, इतनी पढ़ाई, तो हमेशा तुम्हें कटिंग एज चाहिए होती है. क्योंकि तुम्हें अल्टीमेटली तुम MBBS कौन से सब कॉलेज से कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता. तुम चाहे एक पेरिफेरी के कॉलेज से करो, तुम चाहे बॉम्बे के कॉलेज से करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि तुम अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से करें. मैं ये नहीं कह रही कि किसी पेरिफेरी लेवल के कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करना ख़राब है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस. बिकॉज जब तुम सिटीज़ से पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो तुम एक टर्शियरी लेवल हॉस्पिटल में काम करते हो, और जब तुम एक पेरिफेरल कॉलेज में करते हो तुम एक पेरिफेरी लेवल पे काम करते हो, पेरिफेरल हॉस्पिटल में काम करते हो. तो जो केसेस हैं तुम्हारे, जो तुम्हारे पास इक्विपमेंट्स है, जो तुम्हारे पास वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, वो लिमिटेड है. बिकॉज टर्शियरी हॉस्पिटल ऑलवेज गेट्स रेफरल फ्रॉम अ पेरिफेरल हॉस्पिटल और अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और अ CHC. वो हमेशा टर्शियरी लेवल को ही मिलता है. सो यू गेट टू सी वेरीड अमाउंट ऑफ केसेस इन योर लाइफ एंड यू लर्न अ लॉट व्हेन यू आर इन अ टर्शियरी लेवल हॉस्पिटल. इसीलिए MBBS तो बेसिक है यार, वो तो हर जगह सेम ही है. द बुक्स आर सेम, एवरीथिंग इज सेम. तुम कितना नॉलेज MBBS में गेन कर सकते हो, that is what is going to form the basis of your doctorate in life. That is what you're going to practice in life. तो इसीलिए what I would tell you is, मेरे हिसाब से मेरे को जितना लग रहा था कि मुझे अपने पढ़ाई के बारे में आप लोगों से बात कर सकती थी, वो मैंने कर लिया. At one point in my life, even my father did not believe that I would do something, but my destiny, my hard work, my love for the profession, I got in here and I reached here. Patience is very important, all you guys. I'm telling you, medical field is not easy. It's really not easy. I'm not demotivating at any point, but I'm just telling you all the truth. क्योंकि तुम पहले तो एग्ज़ाम देते हो, 1 साल का ड्रॉप ले रहे हो, 2 साल का ले रहे हो, फिर तुम्हें मिलता है MBBS, फिर तुम MBBS करते हो 4.5 साल, 1 साल इंटर्नशिप करते हो, 5.5 साल, फिर तुम फिर से एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो. कई बच्चों का इंटर्नशिप के साथ निकल जाता है, कई बच्चे 1 साल ड्रॉप लेते हैं, 3 साल ड्रॉप लेते हैं. फिर उस टाइम में तुम्हारा, अभी तो चलो तुम्हें MBBS के लिए पढ़ना है, उस टाइम में तुम्हारे सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं कि भैया मुझे इस ब्रांच में ही स्पेशलाइज करना है या मुझे उस ब्रांच में ही स्पेशलाइज करना है. तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. चाहे तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाए लेकिन तुम्हें तुम्हारी चॉइस ऑफ ब्रांच नहीं मिल रही है तो फिर तुम ड्रॉप ले लेते हो. तो ये सब चीज़ें बहुत बार होती हैं. ऑलवेज स्टे लीनियंट इन योर लाइफ विथ योर सेल्फ. अपने साथ हमेशा लीनियंट रहो. डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ. मैंने जब 12th की एग्ज़ाम दी थी, जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी ऑल इंडिया PMT की, तो मैंने ये सोचा था कि यार हमेशा अपने दिमाग में एक ऑल्टरनेटिव डाल के रखो. इसीलिए नहीं कि तुम MBBS के एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, बट इसीलिए क्योंकि everyone in life who is studying for medical is not going to become a doctor. That's not because they are less eligible, but because their life destiny or God has something else for them. Believe in God, believe in destiny. If you think that you are not able to crack the entrance exam even after 3 attempts, stop wasting the precious time of your life. मत वेस्ट करो.
यू माइट बी मेड फॉर समथिंग एल्स, जस्ट ट्राई टू एक्सेप्ट इट कि नहीं यार मैं इससे बेटर शायद कोई दूसरी फील्ड में कर सकता हूँ, मे बी आई एम गोइंग टू बी मोर प्रोडक्टिव फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली, फॉर द सोसाइटी इन सम अदर फील्ड। इसीलिए जब मैंने भी 12th की जब मैंने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी तो मैंने ये सोचा था कि अगर मेरा अगर मेरा मेडिकल क्रैक नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं ना बायोटेक कर लूँगी, मैं बायोटेक करके फिर उसमें कुछ आगे कर लूँगी। तो मैंने भी ये सोचा था, ऐसा नहीं था कि मैंने सोचा था नहीं मैं तो डॉक्टर के अलावा कुछ बन ही नहीं सकती। यार डॉक्टर की लाइफ इज़ नॉट ईजी। मुझे अभी कोई आके पूछेगा ना कि डॉक्टरी कर ले, तो आई वुड से यार देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स इन लाइफ यू कैन डू। आई नो दैट until and unless डॉक्टरी इज योर पैशन, you're really ready to give in yourself into this, just don't opt for it। क्योंकि कई बार तुम डॉक्टर बन के भी तुम्हें पैसे उतने नहीं मिलेंगे जितने तुम्हारे इंजीनियरिंग वाले फ्रेंड्स को मिल रहे हैं। वो यूएस में जाके आराम से मज़े कर रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं, और तुम इंडिया में बैठे हो, साला तुम काम कर रहे हो तो 12 घंटा 14 घंटा काम कर रहे हो और सारा सैलरी मिल रहा है तुम्हें 1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए। बट there is a satisfaction in this branch, in this field, the satisfaction, when मेरे पेशेंट्स आते हैं, and I'm working in MGM hospital right now as a senior resident in the department of obs and gynae. So when I'm in my SOD duty in labor room, so when there are patients who would come in pain and they would deliver, or I would just examine them and tell ki nahi, okay, you will deliver normally, you don't have to go for a cesarean, and I counsel them just a bit, not much, because there are a lot of patients in the government hospitals, as you know. So after the child is born, they would really thank me. They would say, thank you madam, thank you so much, thank you, aapne aise kiya, aise kiya. That thank you, that satisfaction is what I work tirelessly for every day. Whatever I'm getting paid doesn't matter, whatever my designation is doesn't matter, but that thank you is so satisfying. It helps me sleep in the night, even if I am sleeping for 2 hours, even if I have duty right after sleeping for 2 hours. So patience is the key, guys. कुछ चीज़ें अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई वाली बातें जो बहुत लोग बता सकते हैं, आई वॉज नॉट रियली दैट गुड इन स्टडीज़, तो मुझे जितना आता था या मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। बट लेट मी टॉक अबाउट द अदर एस्पेक्ट ऑफ डॉक्टरी, द अदर एस्पेक्ट ऑफ MBBS. सो फर्स्ट थिंग इज पेशेंस. इफ़ यू आर रियली पेशेंट, you really want to be a doctor, just only then you should put your efforts and your mind into it. इसलिए नहीं कि और कोई ऑप्शन नहीं है डॉक्टर और इंजीनियर बनने के अलावा, नहीं यार, अभी तो बहुत ऑप्शन बन गए, हमारे टाइम में ऑप्शन नहीं हुआ करते थे. नॉट दैट आई एम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट जनरेशन, बट स्टिल the time gap is too much for all you people who are going to give your NEET exams this year, and I gave it back in 2009. So because you have to be really patient, especially if you are a boy, because तुम्हारे उसी एज के फ्रेंड्स जो इंजीनियरिंग में है वो 23-24 साल से कमाना शुरू कर देंगे. You would still be studying or doing your internship. So you have to be really patient कि नहीं, I really want to do this, I really want to be here, I really want to be in a position to help people in that way, in a way a doctor helps. You can help people by opening an NGO, you can do social service and help people. I'm not talking about that. In the way a doctor helps, if you really want to be there, if you're really ready to face that, people dying in front of you, people, children born in front of you, small children, old people, families breaking, if you are ready for all that, you should just go for it. And patience is very important. It's very important, I am telling you, because it takes a long time for you to reach somewhere where you want to be, where you are finally satisfied कि हाँ, the basic amount of knowledge for being a good doctor I have gained. उसके बाद fellowship and everything else that is different, that is all different. वो तो मैं उसके बारे में तो मुझे बात ही नहीं करनी अभी. तो तुम्हें patience रखना होगा. And if you are really passionate about being a doctor, I'm not talking about the superficial passion that people have कि हाँ यार डॉक्टर बन जाएंगे तो लोग इतना पूछेंगे. नहीं यार, वो नहीं चाहिए. कोई नहीं भी पूछे ना जिंदगी में कभी, तो भी if you are happy to go to your work, that's what you should work for. Your work, वो आजकल जो कोट्स आते हैं उसमें है ना कि if you make your passion your profession, you become really happy and you're really happy at your workplace. That's true.
That's really true, because if you are passionate about something and that is your profession, it just doesn't feel like work. It just feels like, you know, a part of your life. And I would suggest you all कि अगर तुम्हारा, because see, when you are young you have options, but when you grow older and older you don't have much options, right? So now when you are young, when you are giving your exams, so even if you don't crack it, just don't get demotivated यार कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचा, मैं नहीं कर पाया. नहीं यार, you might be made for something else which is far better than this. You might just be far more successful than what you would have been if you were a doctor. और जो लोग इसे क्रैक कर रहे हैं, just make sure that you know you instill a lot of patience and passion into yourself for this field, because until unless you have that, you are not going to be a good doctor. You know, people keep on saying ये डॉक्टर लूटता है, वो डॉक्टर लूटता है, ऐसा है वैसा, ये ज़्यादा पैसे लेता है, वो ज़्यादा पैसे लेता है. ऐसा नहीं है यार. तुम एक अच्छे डॉक्टर बनो, पैसे अपने आप तुम्हारे पास आएंगे, सक्सेस अपने आप तुम्हारे पास आएगी. It reminds me of a dialogue from 3 Idiots. I'm not trying to copy that. It's just my personal experience that I'm trying to tell you all, guys. And whatever you are doing in your life, whichever field you are into your life, just be a good person, just be a good human being, because उसी की अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. I know a good human being doesn't give you all the luxuries of life that you want to, but at least a good human being would give you a peaceful life till the end, till whatever, you know, life you have. So keep studying, keep yourself motivated, keep yourself positive. Always remember, yeah, you are the best. You guys have got what it takes to change the world. You guys are the new generation. You have so many things to do. If you are made for this, you will be in this. And if you are in this, you guys have to promise me that you will be good, okay? You will be really good to yourself, to your patients, to your profession. You will do whatever you can to be a good doctor, so that someone in the end can come and tell you thank you. I know that there are doctors who are getting beaten and, you know, those who are getting attacked and everything, but that does not stop us from working every day. Even if I have been abused by a patient or a patient party, I don't stop going to work, because that one abuse doesn't mean that I'll stop working, because the good that people give me back is far more than the bad that people give me back, okay? So this journey, if you get into it, it's going to be one of the most wonderful journey. For your preparations, keep your mobile times low, guys. ज़्यादा मोबाइल यूज़ मत करो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. इंस्टा फेसबुक में बहुत फालतू की चीज़ें आती हैं. ये तो तुम बाद में भी कर सकते हो. दुनिया कितनी बदल जाएगी 6-7 महीने में, जब तुम बंद करोगे और जब तुम फिर से जाके लॉग इन करोगे. देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी मच चेंज. ट्राई स्टॉप स्टॉकिंग पीपल की ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये तो यहाँ घूमने चल गया, तो वहाँ घूमने चल गया. योर लाइफ इज़ योर, एवरीवन इज़ डिफरेंट. एक रास्ते में बलून बेचने वाला बच्चा और तुम्हारे घर का बच्चा, बोथ आर डिफरेंट. Just like that, you and the other person, they are different. So stop comparing yourself to anyone. It's your life, you have to make it. अच्छा करोगे तुम्हें praises मिलेंगे, खराब करोगे तुम्हें लोग condemn करेंगे. तो it's your life, no one is going to come for it. कोई तुम्हारे जगह तुम्हारी अच्छाइयाँ नहीं ले जाएगा, और कहीं कोई तुम्हारी जो condemn है वो भी नहीं लेके जाने वाला है. So you have to think wisely about it. Mobiles कम use करो. It is good to use limited amount of mobile. Even if you're using it for something, just make sure that it comes out productive. मतलब at the end of watching whatever you have watched or surfing whatever you have surfed, you are mentally happy कि भाई हाँ मैंने 1 घंटे मोबाइल यूज़ किया, अभी मैं इसको रख देता हूँ, अभी मेरे को ये नहीं देखना है. For all those who are in relationships, बहुत गड़बड़ चीज़ है. देखो, रिलेशनशिप लाइफ में बहुत आएंगे बहुत जाएंगी, और हो सकता है किस्मत वाले हो गए तो जो अभी है वो ही रह जाएगी या रह जाएगा. लेकिन दोस्तों, तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा करियर ज़िंदगी भर रहने वाला है, ठीक है, लोग नहीं. ये याद रखना. इसलिए अपना करियर हमेशा अच्छा बने, इसी चीज़ की कोशिश करो. लोग आते जाते रहेंगे, लोग बदल जाएंगे, लोग तुम्हें छोड़ देंगे, लोग तुम्हारा साथ भी देंगे. उन सब चीज़ों को अपने दिमाग पे ज़्यादा हावी मत होने दो, बिकॉज वो परमानेंट नहीं है. तुम्हारी लाइफ में उन चीज़ों के लिए काम करो जो परमानेंट है, लाइक योर करियर, लाइक मे बी मेडिकल प्रोफेशन. उसके लिए तुम्हें एग्ज़ाम क्लियर करनी है,
मैं ये नहीं कह रही कि तुम लोगों से नफरत करना शुरू कर दो, दोस्ती तोड़ दो, रिलेशनशिप तोड़ दो, इट्स नॉट दैट, बट लिमिटेड, ओके, बिकॉज काम नहीं आने वाला है ज़्यादा. मे बी यू माइट गेट इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम योर पार्टनर्स, बट इफ़ यू आर ड्रेनिंग योर सेल्फ इमोशनली इन टू दैट, जस्ट गिव इट अ ब्रेक गाइज. मतलब ठीक है यार, ब्रेकअप मत करो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो एग्जाम तक का, बोलो कि यार चल ठीक है, कोई नहीं. if it's really love, then you both will clear the exams and you both will get into medical colleges and then you both can be together again, है ना. try to read in a way कि भाई हाँ सेम मेडिकल कॉलेज से MBBS करेंगे अगर तुम्हारा सच में if it's genuine. और इतना भी इंडल्ज मत हो जाओ इन सब चीज़ों में, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए तुम्हारी अभी आगे लाइफ आनी बाकी है. आई थिंक यू ऑल गाइज माइट बी 17 और 18 जो ये वीडियोस देखेंगे, तो आगे तुम्हारे पास बहुत लाइफ है यार टू डू दिस, बिकॉज इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, इफ यू नो व्हाट आई मीन. सो इन द एंड नथिंग विल स्टे, योर करियर इज गोइंग टू स्टे, योर करियर इज गोइंग टू मोटिवेट यू. तुम्हारा जो वर्थ है वो तुम्हारे करियर से है, वो तुम्हारे काम से है. आज अगर मैं काम नहीं करती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं काम नहीं कर रही हूँ कहीं पे, तो मेरी कोई वर्थ नहीं है यार, मेरी डिग्री की कोई वर्थ नहीं है, मेरे करियर की कोई वर्थ नहीं है. इसीलिए जो चीज़ तुम्हारी लाइफ में परमानेंट है, हमेशा उसको अच्छा बनाने के लिए काम करना है, हमेशा उसको स्टेबलाइज रखने के लिए काम करना है. ये नहीं कि छोड़ दिया, हल्के में ले लिया, क्योंकि देखो बंदा छोड़ के चला जाएगा कुछ सालों बाद, और बहुत कम लोग रहते हैं जो इतने लंबे तक टिक जाते हैं और शादी कर लेते हैं इन द एंड. तो इसीलिए मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही, और अपेरेंटली जिनका सच्चा प्यार है मैं उनको भी कुछ खराब नहीं बोल रही हूँ, लेकिन दोनों लड़का और लड़की, बोथ ऑफ यू गाइज, अपने करियर पे ध्यान दो एट दिस पॉइंट. ये टाइम वापस नहीं आने वाला है, ये तुम्हारा जो टाइम पीरियड है ये वापस नहीं आएगा. तुम उम्र में बढ़ते चले जाओगे और फिर तुम एक दिन सोचोगे कि यार उस टाइम मैंने ये कर लिया होता तो कितना अच्छा रहता. इट इज़ नॉट गुड टू रिग्रेट. ट्रस्ट मी, रिग्रेट्स आर वेरी बैड, दे डोंट लेट यू स्लीप इन द नाइट. ओके, सो रिलेशनशिप वाला पार्ट ख़त्म. I told you about patience, I told you about passion, and apart from that, what I would tell you is, if you are thinking of getting into this field, just stay headstrong. बहुत सारी चीज़ें आएंगी लाइफ में जो तुम्हें बहुत लो फील कराएंगी. You might feel depressed, you might feel bad, even after becoming a doctor. मतलब तुम्हें वर्थलेसनेस वाली फीलिंग आ सकती है यार, ये कभी भी आ सकती है. इसीलिए हमेशा अपने आप को हेड स्ट्रॉन्ग रखो, किसी की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है. तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे जो अच्छे बचपन के दोस्त हैं या जो तुम्हारे जेन्युइन फ्रेंड्स हैं, सिर्फ वही हैं जो तुम्हारी चिंता करता है. बाकी किसी को नो वन रियली केयर्स व्हाट यू डूइंग और व्हाट, अंटिल एंड अनलेस यू आर गुड टू देम, यू आर बेनिफिशियल टू देम इन सर्टन वे, it's just going to end. So these are the permanent things in your life: your career, your parents, your siblings, and your best friends. Just stick to them, stick to your culture, stick to your morals and principles, and just go ahead with it. पढ़ाई करो और जितना हो सकता है उतना करो, और अपने आप पे भरोसा रखो कि अगर मैं कर सकती हूँ तो यार तुम भी कर ही सकते हो. मैं तो एवरेज स्टूडेंट ही रही हुई हूँ, बट the way you are mentally prepared for all this is what matters. एग्ज़ाम्स के लिए तो हर कोई प्रिपेयर करेगा. फिज़िक्स जिनकी अच्छी है भाई बहुत बढ़िया, तुम थोड़ी मेहनत और कर लो, अच्छा रैंक आ जाएगा. जिनकी बायोलॉजी अच्छी है, तुम्हारे एग्ज़ाम तो पक्का क्रैक होने वाली है, बट रैंक ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज इफ़ योर फिज़िक्स इज़ वीक और नॉट गुड. और केमिस्ट्री वालों, तुम तो क्या ही बोले, फिज़िक्स और बायोलॉजी मैटर करता है, केमिस्ट्री तो यार इंटरमीडिएट है. सॉरी फॉर ऑल द केमिस्ट्री लवर्स, बट ऑब्वियसली इट मैटर्स. रैंक के लिए केमिस्ट्री भी मैटर करता है, ठीक है. तो अच्छे से पढ़ो, मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग, एंड इफ़ यू आर कमिंग इन टू दिस फील्ड यू ऑल आर मोस्ट वेलकम. हम तुम्हारे सीनियर्स हैं, एंड वी विल if we whatever way we can, we'll always help you, we'll always motivate you, and always try to guide you in the right direction. And I hope मेरी एडवाइजेस, मेरी बातें कहीं ना कहीं तुम्हारे काम आए, और शायद आज तुम थोड़ा कम टेंशन लो, आज तुम अपनी लाइफ को थोड़ा ज़्यादा जियो, आज तुम थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई कर लो, आज तुम अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से थोड़ी कम बात कर लो, हो सकता है. लेकिन ये चीज़ मेंटेन करना है लाइफ में, स्टेबिलिटी मेंटेनिंग
the same rhythm every day for your preparation is very important. जितना पढ़ते उतना पढ़ो, ये नहीं एक दिन 12 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो. Don't do that. Maintain a rhythm, maintain a balance. खाना खाओ, खेलो, योगा करो, मोबाइल भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए. Excess of anything is bad. Excess of any desire is bad. Just study with a pure heart, with a pure soul, with a pure intention that if you become a doctor, you are going to, do good to people. Just do good to people. If your intentions are pure, you're definitely going to be there, and you're definitely going to, help people, help those in need, help all those people who are, waiting for you to help them. So all the best, guys, and I think that you guys can reach out to me via Instagram or Facebook, which will be, I think my link will probably be provided in the end of this video. I will, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता यार. Gynecology is very difficult and it's a hectic branch, and every day I'm working and I'm really not finding time to do all these things. But if someone reaches out to me, I will definitely be there to help you guys, advise you, if not in educational way, but definitely in a emotional and a psychological level. I will be there. And all the best to you guys, and do well in your exams. Make me proud, make all of us proud. Come to this field and we are going to do real good work. All right, bye everyone, take care.